요나 1장. 여호와의 말씀이 아미떼 아들 요나에게 임하니라 이르시되 너는 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라. 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라. 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 뱃삭을 주고 배에 올랐더라. 여호와께서 큰 바람을 바다 위에 내리시며 바다 가운데 큰 폭풍이 일어나 배가 거의 깨지게 된지라. 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라. 선장이 그에게 가서 이르되 자는 자여 어찌함이냐. 일어나서 내 하나님께 구하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 아니하게 하시리라 하니라. 그들이 서로 이르되 자 우리가 제비를 뽑아 이 재앙이 누구로 말미암아 우리에게 임하였나 알아보자 하고 곧 제비를 뽑으니 제비가 요나에게 뽑힌지라. 우리가 그에게 이르되 청하건대 이 재앙이 누구 때문에 우리에게 임하였는가 말하라. 내 생업이 무엇이며 내가 어디에서 왔으며 내 나라가 어디며 어느 민족에 속하였느냐 하니 그가 대답하되 나는 히브리 사람이요 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로라 하고 자기가 여호와의 얼굴을 피함인 줄을 그들에게 말하였으므로 무리가 알고 심히 두려워하여 이르되 내가 어찌하여 그렇게 행하였느냐 하니라. 바다가 점점 흉흉한지라. 무리가 그에게 이르되 우리가 너를 어떻게 하여야 바다가 우리를 위하여 잔잔하겠느냐 하니 그가 대답하여 나를 들어 바다에 던지라. 그리하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라. 너희가 이 큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인지를 내가 아노라 하니라. 그러나 그 사람들이 힘써 노를 저어 배를 육지로 돌리고자 하다가 바다가 그들을 향하여 점점 흉흉함으로 능히 못한지라. 무리가 여호와께 부르짖어 이르되 여호와여 구하오니 이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마옵소서. 무죄한 피를 우리에게 돌리지 마옵소서. 주 여호와께서는 주의 뜻대로 행하심이니이다 하고 요나를 들어 바다에 던짐에 바다가 뛰노는 것이 곧 그친지라. 그 사람들이 여호와를 크게 두려워하여 여호와께 제물을 드리고 서원을 하였더라. 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있으니라. Jonah, chapter 2. Then Jonah prayed to the Lord his God from the fish's belly, and he said, I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the floods surrounded me. All your billows and your waves passed over me. Then I said, I have been cast out of your sight, yet I will look again towards your holy temple. The waters surrounded me, even to my soul. The deep closed around me. Weeds were wrapped around my head. I went down to the moorings of the mountains. The earth with its bars closed behind me forever. Yet you have brought up my life from the pit, O Lord my God. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you, into your holy temple. Those who regard worthless idols forsake their own mercy. But I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. So the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Jonah chapter 3. Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I tell you. So
Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, a 3-day journey in extent. And Jonah began to enter the city on the first day's walk. Then he cried out and said, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." So the people of Nineveh believed God, proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Then word came to the king of Nineveh, and he rose from his throne and laid aside his robe, covered himself with the sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, "Let neither man nor beast, herd or flock taste anything. Do not let them eat or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily to God. Yes, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who can tell if God will turn and relent and turn away from his fierce anger, so that we may not perish?" Then God saw their works, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster that he had said he would bring upon them, and he did not do it. Amen.